Deficit es un proyecto que estudia justamente cuál es el efecto de plantas que son colonizadoras de sustratos volcánicos en la microbiota asociada a las raíces. Y en particular estudiamos un grupo de plantas que tiene unas raíces que se denominan en racimo o raíces proteoideas o también cluster roots. Y estas raíces tienen una particularidad que exudan carboxilatos al suelo y por lo tanto generan un polo de atracción de microorganismos. Vamos a comprender en realidad cómo se va modificando esta microbiota en función de la actividad de las plantas. La idea es justamente aportar a una posible recuperación del suelo o reforestación con especies nativas chilenas en lugares donde ha habido efectos negativos por erupciones volcánicas. Y en este curso en particular nosotros tuvimos 18 alumnos matriculados que vienen de distintos programas y que son de Chile pero también de otros países. Hemos tenido en esta oportunidad alumnos de Argentina, Ecuador, de España, de Estonia, de Alemania. Así que bueno, estamos contentos porque siempre como un curso internacional, es internacional porque hay profesores que son de distintos países, pero es también internacional porque vienen distintos alumnos de distintos países. Think it is very important to have this course in Chile. It brings together those students who are interested in ecophysiology in this particular case. It's also participants from elsewhere in the world who come here. And so those students have the opportunity to get the perspective from other students. So they may know them from the literature, they may know them from books they read, and they can now interact with them. So they realize that those people who write those papers and who write those books are actually real humans and not just people who write papers. And I like to have it in Katalapi because here in Katalapi you are in the middle of a temperate rainforest, and so you're not sitting in a lecture hall, you're actually in Katalapi where you can just go out and look at the Gunnera plants and look and dig them up and look at the wonderful, the nostoc, the cyanobacteria, fix the nitrogen for this big Gunnera plant over there, or you dig up the cluster roots of one of several Proteaceae over here. So it's hands-on experience. So you don't hear in the lecture theatre what cluster roots do. You dig them up locally, and you can actually see what they are actually doing. That you can look at them, and then you put them on your little agar plates, and you can see that they acidify the environment. So to have it in a real environment where you can do real experiments, I think that really adds a dimension to the course here in Chile. I think spot on. I think Lucio Corguera, who started that many years ago, he should be congratulated, and you should be congratulated by organizing such an excellent course with a focus on the Rizósfera this year. On the west coast of Ireland on a holiday, and this was a very unusual plant because it was growing under natural conditions, even though it's not a native species, and that started my interest in this species. And I started to look at the symbiosis and then looked at other aspects of the plant. The symbiosis is unusual because it's the only angiosperm, the only flowering plant that forms a symbiosis with a cyanobacterium. You're probably more familiar with the legume rhizobium symbiosis because there's a number of crop plants that actually use this kind of symbiosis. And essentially the research developed from there, and I've started to look at invasions by one Gunnera species called Gunnera tinctoria, which is a significant invasive species in a number of European countries. It's a native species here in Chile, so it's of interest to actually look at the performance of Gunnera tinctoria in Chile in relation to the invasive populations that we actually see in other parts of the world. One of the projects that I'm involved in on Chiloé is involved in a comparison of essentially the extension of the range of Gunnera tinctoria with another species which is an invasive species called gorse. Both of them can actually form symbioses. They're slightly different symbioses, but both are actually quite similar in their physiology.
and they can have significant impacts on ecosystems, both in Chile and elsewhere. Invitaría a la gente a venir a Katalapi porque es una oportunidad única de estar en contacto directo con investigadores líderes en su área de investigación. El contacto con otros alumnos de posgrado hace que sea transdisciplinario porque ellos vienen con otros feedback de otros países y te ayudan a trabajar y a desarrollar habilidades blandas que son muy importantes también para la investigación. Para evaluar este curso se tiene que realizar un proyecto al final del curso, el cual primero se te plantean sobre la mesa distintas temáticas en donde vienen investigadores a explicarte sus líneas de investigación. La idea es generar un proyecto novedoso que quizás resuelva un problema. Yo tenía muchas expectativas, pero la verdad llegaron a superarlas. Y bueno, y el equipo de profesionales, de investigadores y científicos que trajeron para impartir las clases fue magnífico también. Pude trabajar también con otras ecuatorianas, entonces también poder pensar en qué problemáticas de Ecuador podemos avanzar con investigación fue muy interesante. También considero que lo más interesante de este curso es que cada año tiene una temática distinta. Entonces, por lo tanto, uno siempre va a pensar en volver. Siempre quiere volver porque cada año va a obtener un nuevo conocimiento de algo. Es poco tiempo, pero en realidad el lugar es precioso y es un lugar perfecto para estudiar la naturaleza y para adentrarse también en la ciencia. Conocimos como todo el parque, igual caminando por ahí, viendo los miradores, y es un lugar hermoso, la verdad enamora.